Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Observed as a public holiday in compliance with this law. This legal provision underscores the importance the nation attaches to the right to vote, ensuring that every eligible citizen is allowed to participate in shaping the country's leadership without being hindered by work or other obligations. The Commission expects that everyone will utilize the holiday to vote, that is those who are registered. Our appeal is that all registered voters should cast their ballot first before they attend to other engagements on the day. Our appeal also goes to essential service providers like health, security, transport, hospitality, and tourism. We appreciate that it may be a challenge to close shop completely, but we do expect you to put in place measures that will allow your staff to go vote on this day. And this is also a legal requirement. The law requires employers to make administrative arrangements that will allow those of their employees who are registered to be able to participate fully by voting. These measures may include flexible shifts, time off during the day, or special arrangements that allow every registered voter or employee to vote. This obligation is part of the broader national responsibility to guarantee inclusivity and fairness in elections. Ladies and gentlemen, the Commission is reminding all candidates, political parties, media houses, and the general public that the campaign for the 16th September election ends Sunday, that is tomorrow, September 14th at 6 a.m. The Commission thanks all the contesting candidates, political parties, and their followers for maintaining peace and order during this campaign period. It is the sincere hope of the Commission that this will prevail during voting and results management period. All stakeholders are reminded that it is a violation of the law to campaign outside the official campaign period, and all found guilty will face the due process of the law. The Commission also expects that after the deadline of 6 a.m. tomorrow, no one will be allowed to go around soliciting, canvassing, or posturing for votes, directly or indirectly. Since the campaign period closes in the morning, those planning for campaign rallies should plan to end the same before 6 a.m. tomorrow morning. Candidates and their supporters or agents will not be allowed to campaign or drive around hooting or honking or with loudspeakers playing campaign songs or any other messages after the deadline. This also includes press briefings and special programs on TV, radio, and digital media platforms. The Commission will actively monitor all political activities deemed to be The Commission will actively monitor any political activity deemed to be an extended campaign. Faith leaders should be on guard because their worship services can be used for campaign. The Commission is advising faith leaders to avoid projecting candidates during the service of worship after the end of the campaign period. All candidates who are sponsoring football trophies, conducting charity works, and distributing relief items should do so before the end of the campaign. No one will be allowed to hold a prize presentation for a competition after the campaign period. To all media houses with online or offline media, such as radio and TV stations, or indeed social media platforms, we remind you that you are not allowed under the electoral laws to broadcast or play any campaign messages or songs after the end of the official campaign period. Newspapers are not expected to run campaign stories or adverts in the Sunday editions or indeed in any place of their papers. Editors are therefore being requested to manage news content
and to delete or discard campaign materials in their Sunday news and program editions. Allow us now to give an update on Judicial Review Case number 19 of 2025, DPP, UTM and others versus the Malawi Electoral Commission. On 14th July 2025, the Democratic Progressive Party, the UTM and 5 others were granted permission by the High Court to apply for judicial review of the Malawi Electoral Commission's decisions relating to the implementation of biometric voter verification and identification and electronic results transmission in the 16 September general elections. The court delivered its ruling on 11th of September at the High Court in Blantyre. In brief, the claimants were asking the court to examine and order the following. Number 1, the Commission's decision denying the claimants' request to audit the electoral management system. They were asking the court for an order restraining the Commission from implementing its decision to refuse the claimants an audit of the electoral process and election management system. Number 2, an order mandating the Commission or forcing the Commission to allow the claimants through their representatives to conduct an audit of the electoral process and the elections management system in preparation for the general election. In response, the Commission argued that an audit without highlighting the problem or providing a specific scope was not in line with the mandate of the Commission. As such, the request must be based on proven irregularities and illegalities, which must then be resolved through an audit. The decision of the court on that point was that the court ruled that MEC could not be faulted, as it was within its powers and rights under the law to refuse the audit in order to safeguard the integrity of the system. Number 2, the claimants were challenging the Commission's decision to utilize biometric voter identification devices at polling stations, and they were asking the court for an order prohibiting or stopping the Commission from implementing the use of the biometric voter verification and identification device as a way of identifying voters on 16th September elections. Also, an order mandating the Commission to use the voters' register physically present at all polling stations as the only means of identifying eligible voters in the elections. The Commission responded that Section 2 of the Presidential, Parliamentary and Local Government Elections Act describes the voters' register as including electronically compiled registers. The Commission further stated that apart from biometric voter verification and identification device, there will also be present at every polling station a manual register for identifying voters. The decision of the court on this point was that the identification of voters as provided for under Section 83 of the Presidential, Parliamentary and Local Government Elections Act does not restrict it to physical identification. The hybrid use of both the biometric voter verification identification device and the manual voters register will not stop the identification of voters. The court found that the use of the biometric voter verification identification device is not contrary to any law, and therefore the Malawi Electoral Commission was free to use it during the 2025 general election. Number 3, the claimants were challenging the Commission's decision to electronically transmit election results and determine outcomes based on electronically relayed data. They were specifically seeking for an order stopping the Commission from implementing the decision to use the electronic transmission in the September election and to determine the national result using the electronically transmitted results.
They were also asking for an order mandating the defendant to implement physical transmission of the results of the election using only physically transmitted results. The Commission responded that its strategic plan and election operation plan indicated that the transmission of results will be hybrid, which will involve electronic transmission of results alongside the manual transmission of results, and results management will be based on results from both transmissions. It was also the position of the Commission that the process as provided for under Part 7 of the Act will not be departed from. The decision of the court on this point was that sections 92 through to 95 of the Presidential, Parliamentary and Local Government Elections Act primarily mandates the Commission to transmit results manually. However, the Commission is not stopped by any law from transmitting the results electronically and would be within its right and power to do so, provided that the Commission should ensure that the results are based not only on the electronically transmitted results, but also on manual results. Fourthly, the DPP and UTM and others had requested the claimants, had requested the court to order the Commission to pay legal fees of the claimants' lawyers if they win the case. The ruling of the court was that the political parties were within their right to bring the matter to court as stakeholders. However, the other claimants who joined the case, that is Messrs. Kamlepo Kalua, Luther Mambala, Bishop Chimwemwe Ntua, and Evangelist Chimwemwe Chimwaza, and Messrs. Jubek Monjeza, they were ordered to pay the costs of the lawyers that represented the Commission in court. Therefore, the court, having affirmed the position of the Commission and having dismissed the claims of the claimants in their entirety, the nation is being informed that the Commission will use the hybrid system in voter verification and results management. Registered voters will be identified using the biometric voter verification identification devices and confirmed by polling staff in the manual register, which will be made available to all party and candidate representatives at each polling station. On the hybrid transmission of results, that is the use of both electronic and manual transmission of results, the Commission has taken note of the decision of the court that the Commission is not stopped by any law from transmitting the results in that manner and would be within its rights to do so. The Commission is advising the nation that the transmission of results will be both manual and electronic, because the judgment did not emphasize the use of manual results as the primary result for determining the results of the election. The Commission will comply with the judgment of the court in the manner that it has come. Results transmission will use both electronic and manual results. In keeping with the court order and Part 7 of the Act, the position is that official results will be announced when both manual results and electronic results have been tallied. The Commission will thus use hybrid system in results management as planned and as confirmed by the court. The Commission, the declaration of presidential, parliamentary and local government election winners will be made upon receipt and verification of both the manual result sheets and electronically transmitted and physically transmitted. The Commission expects all political parties, including the claimants in the judicial review case, to correctly inform their supporters and their nation on the electoral processes without misguiding them.
To all registered voters, if you are not clear on the safety of your vote, we urge you to verify electoral information on voting procedures, counting and results management through the MEG press briefings, radio and TV programs, and indeed our digital platforms, to be well informed and for you to participate in this election with confidence. The Commission, through the media and public relations and the civic and voter education teams, remains readily available to the public to provide credible information at any point. As I close, allow me to talk about fake news and disinformation. Ladies and gentlemen, as we approach polling day, one of the biggest threats to the credibility of our elections is fake news and disinformation, especially on social media platforms. In this digital era, false stories, doctored images, and misleading posts on social media can spread quickly and create unnecessary fear, anger, and confusion. Elections are already an emotional period. When misinformation is added, it can easily fuel violence and undermine trust in the process. The Commission, therefore, is appealing to all stakeholders, including political parties, the media, civil society, and indeed all citizens, those who call themselves influencers on social media, to exercise maximum caution and responsibility. Before sharing any message, please verify. We call upon the public, especially political party supporters, to verify any content that is contrary to what the Commission is stating. MEC remains transparent in conducting its business because this is important for voters to understand the process and their role in the elections. Ladies and gentlemen, as we stand at this decisive moment on our nation's democratic journey, the Commission wishes to reaffirm its unwavering commitment to managing these elections with integrity, professionalism, and transparency. We appeal to all stakeholders, political parties, candidates, media, civil society, security agents, to embrace peace, patience, and responsibility. Elections must be about ideas and choices, not violence and division. Let us remember, polling will start at 6 a.m. and close at 4 p.m. After the elections, will remain one Malawi, united by a shared destiny. Let me assure Malawians that the Commission will continue to share electoral information through the radio and TV programs, through which also will be live streamed on our digital platforms. These programs are designed specifically to allow you to engage directly with MEC officials. You can also tune in, call during live shows, or send your questions and comments through the messages. We encourage you to take advantage of these platforms, stay informed, and seek clarity on any issues relating to voting and results management. I thank you very much. God bless you. Allow me now to also give the statement in Chichewa. Choyamba amainda bambo monga ndinafotokozerera kuti tidzibwera ndi mauntenga kuti tidzitha kufotokozerera kuti ulendo wathu okonzekera chisankho tikuyenda motani. Mwachifukwa chimenechi tabweranso lero kuti tipereke ma-update kuti kodi ulendo wathu tikuyenda bwanji. Choyamba timafuna tifotokozerere za kusankhidwa kwa komishona watsopano. Amainda bambo tikudziwitseni kuti pa 10 September Bambo Hare Hazo Kanjewe anasankhidwa kukhala komishona wa bungwe loyendetsa chisankho, ndipo iwowa alumbira dzulo ndikuyamba ntchito pa 12 September. Takulandirana komishona. Mwachoncho ndiye kuti komishoni yathu tili ndi Justice Mtalimanja wapampando, Commissioner Richard Chapweteka, Commissioner Dr. Fabiano, Commissioner Reverend Kambulile, Commissioner Dr. Limbikani Kamulongera, Commissioner Caroline Fune,
komanso Commissioner Harry Haswell Kanjewe. Tifotokozere tsopano za kumalo oponyera voti ndipo madera ambiri ntchito imeneyi yagwirika lero. Ntchito imeneyi ikuyembekezeka kumalizika mawa la Mulungu pa 14 September. Bungwe la MEC likulimbikitsa azipani onse komanso oyima pa okha kuti ndi olandiridwa kutumiza mamonita awo amene anawasankha kukakhala pa constituency tale center kuti akaonerere pamene ntchito imeneyi ikugwirika. Amayi ndi abambo, atsogoleri onse azipani ndi opikisana nawo pa chisankho moyima okha kuyambira cha president, phungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala komanso mabungwe omwe avomerezedwa kuonerera nawo chisankho ndi oyitanidwa kuti abwere kumalo onse oponyera voti kudzaonerera nawo ntchito yotsimikizira katundu amene walandiridwa pamalo oponyera voti. Ntchito yotsimikizira katundu ameneyu idzayamba 9 koloko mmawa pamalo onse oponyera voti. Mamonita akupemphedwa kupita kumalo amene anayikidwa kuti adzagwirako ntchito pa tsiku loponya voti ndi kukaonerera nawo mwambo umenewu. Pamalo onse oponyera voti, mkulu woyendetsa zisankho adzatsegula katundu yense amene walandiridwa kuphatikizirapo ma ballot paper kuti atsimikizire ngati katundu ameneyi ndi olondola komanso wa mulingo wokwanira. Izi zonse timapanga kuchitira kuti ngati pangakhale vuto mwachitsanzo kuti mwina kwapita katundu ochepa kapena olakwika, tikhale ndi nthawi yokonza zimenezi kuponya voti kusanayambike pa 16. Chonde atsogoleri gwirani nthawi kuti tikayamba 9 koloko mmawa ndipo sitikadikira munthu. Chonde wenera kubwera ndi mamonita okha osati atsogoleri ena onse. Titumizireni mamonita amene alandira accreditation. Amayi ndi abambo, ikangotha ntchito yotsimikizira katundu ovotera amene walandiridwa pamalo aliwonse oponyera voti pakachitika maphunziro a anthu ogwira ntchito pomwepo. Opangitsa maphunziro amenewa akakhala wamkulu woyendetsa chisankho pa mzere uliwonse pamene pakachitikire voti kapena tinene kuti presiding officer. Pofuna kuthandiza mamonita azipani komanso amakandidate oyima pa okha, bungwe loyendetsa zisankho likuwalola anthu amenewa kuonerera nawo maphunziro amenewa. Ngati kungafunike transport kapena chakudya, azipani azikasamalira okha. Titsindike pamenepo bungwe la MEC silikapereka chithandizo cha chakudya kapena transport kwa mamonitors. Chonde azipani komanso makandidate asamalireni anthu ano mokwanira. Amayi ndi abambo, monga mukudziwa nyumba ya malamulo inakumana mwadzidzidzi kunena akambirana ndi kuvomereza lamulo likulola anthu ena kuti akavotere kumene adzakhale akugwira ntchito pa tsiku loponya voti ngati siku kumene analembetsera. Lero bungwe loyendetsa zisankho likufuna lifotokoze bwino lomwe ndondomeko yake ndi kupempha kuti mutimvetsetse bwinobwino kuti tiyende limodzi. Choyamba, magulu amene aloledwa kukaponyera voti kwina ndi awa. Choyamba ndi ogwira ntchito ku Malawi Electoral Commission kuphatikizirako amene tinawalemba pa nthawi ya chisankho okha. Chachiwiri, achitetezo kuchokera ku Malawi Defense Force, komanso Malawi Police Service, Malawi Prison Service ndi Department of Immigration amene MEC yawatumiza kukagwira ntchito ya chisankho. Achitetezo amene angapezeke akugwira ntchito pa tsiku limeneli koma sanatumizidwe ndi MEC monga kuperekeza adindo kukavota, iwowa sanaphatikizidwe nawo pa mndandanda umenewu ndipo sali gulu lololedwa kukaponya voti kwina. Mamonita azipani amene mayina awo anaperekedwa kuti akagwire ntchito pa tsiku loponya voti pa polling station kapena pa constituency tale center kapena ku district tale center. Apapa tinenetse kuti MEC ilibe dongosolo yovomereza mamonita amene akupezeka malo ena. Titsindike kuti ndi magulu okhawa amene ali ovomerezedwa kulandira chilolezo kuti akaponyere voti kwina. Amayi ndi abambo, ndondomeko yokapemphera ndi kutenga chilolezo ili motere. Anthu onse amene akufuna kutenga chilolezo akuyenera kupita kwa constituency returning officer
akudera limene adzagwireko ntchito pa tsiku loponya voti. Apapa timvetsetsane bwinobwino, chilolezo chikukatengedwa ku constituency kumene mukukagwira ntchito pa tsiku loponya voti, osati kumene munalembetsera voti. Mamonita pa district tally center akatenga chilolezo kwa district commissioner kapena chief executive officer a consolo imeneyo. Anthu onse amene akagwira ntchito yachisankho motumidwa ndi meki kuphatikizira kwa chitetezo ndi mamonita akuyenekera kukatenga chilolezo kuyambira lero makamaka pa 12 mpaka na lolemba pa 15 September. Nthawi yotseka kutenga chilolezo pa tsiku lotsiriza idzakhala 6 koloko madzulo, ndiye kuti tinene kuti 6 koloko madzulo pa 15 September ndi pamene tikutseka kutenga chilolezo chokavotera kwina. Ikangodutsa nthawi imeneyi palibe adzaloledwe kutenga chilolezo chokavotera kwina. Chonde tisamale tsikuli ndi nthawi, tisapitirize kuposa apa. Dziwani kuti palibe amene adzaloledwe kutenga chilolezo pa tsiku loponya voti limene, ngakhale kuti sinayambe kuponya voti. Aliyense atengeretu pa 16 pasanafike. Anthu onse amene akuponya voti kwina osati kumene analembetsera akuyenekera kudzaponya voti yawo 6 koloko mmawa. Monga mwa madongosolo athu, mamonita ogwira ntchito achisankho komanso achitetezo amaponya voti yawo koyambirira tikangotsegula malo oponyera voti 6 koloko mmawa, ndi cholinga choti aponye voti yawo kenako apitirize kugwira ntchito zawo za pa tsiku limeneli. Mwachifukwa chimenechi sitikuyembekezeranso kuti munthu woponya voti kwina pogwiritsa ntchito chilolezo adzabwere mochedwa. Chonde tisunge nthawi yathu yoponya voti ndi pamene tangotsegula ma polling station 6 koloko mmawa. Umboni oyenerera popita ukatenga chilolezo chovotera kwina. Popita ukatenga chilolezo choponyera voti kwina, aliyense akuyenerera kutenga chiphaso chake chovotera ngati umboni wakuti analembetsa mkaundula wa voti, komanso akuyenera kutenga chiphaso chawo chaunzika ngati umboni owazindikira iwowo. Ngati sabwera ndi umboni, iwowo sakaloledwa kutenga chilolezo choponyera voti kwina. Amayi ndi abambo, dziwani kuti chilolezo chikuyenera kukatengedwa kamodzi ndipo simungapite kukasinthanso. Choncho pamene mupita kukatenga chilolezo khalani otsimikizika ndi malo amene mwatumidwa kuti mukagwireko ntchito. Amayi ndi abambo, dziwani kuti pa tsiku loponya voti anthu onse amene akuyenera kukaponya voti pogwiritsa chilolezo chovotera kwina adzatsimikiziridwa monga wina aliyense amene wabwera kudzaponya voti. Iwowa adzaonetsabe chiphaso chawo chaunzika komanso adzaonetsa kalata imene adzakhale apatsidwa kuwaloleza kuponya voti. Kodi anthu amene akavota zisankho zingati? Amayi ndi abambo, wina aliyense akuyenera kukaponya voti pa zisankho zonse zitatu, cha president, aphungu a nyumba malamulo komanso makhansala. Onse amene akavote pogwiritsa chilolezo akuyenera kukaponya voti pa zisankho zonse zitatu, ngakhale kuti iwowo sakhala akumalo kumeneko. Chonde ndi ufulu ndi udindo wanu kusankha pa zisankho zonse zitatu, musakasiye pena posachonga. Amayi ndi abambo, tiloleni kuti tinenetse ndi kufotokozera bwino lomwe kuti iyi si nthawi ya matransfers, koma tangopereka mpata kwa iwo amene akugwira ntchito kudera kumene sanalembetsere kuti nawonso athe kuponya voti. Amayi ndi abambo, malamulo a chisankho cha president, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala mu ndime 74 akukhazikitsa tsiku loponya voti kuti likhale chuti. Pachifukwa cha chimenechi ndi kuti pa 16 September lachiwiri ndi chuti. Lamulo limeneli likusonyeza kufunika komwe dziko lathu limapereka pa ufulu wovota, pofuna kuonetsetsa kuti nzika zonse zoyenerera zikupatsidwa mwayi otenga nawo gawo posankha atsogoleri a dziko popanda kulephera chifukwa cha ntchito kapena maudindo ena. Ndi chiyembekezo cha bungwe la zisankho kuti aliyense amene analembetsa mkaundula wa voti agwiritse ntchito chuti chimenechi kupita kukavota. Chonde choyambirira kuchita chikhale kupita kukaponya voti
kenako tikhoza mwakapanga zina ndi zina zimene talinganiza pa tsiku limeneli. Pempho lathu likupitanso kwa mabwana antchito za zofunikira monga za umoyo, chitetezo, mayendedwe, mahotela komanso zokopa alendo. Timamvetsetsa kuti zingakhale zovuta kutseka ntchito zanu, komabe tikuyembekeza kuti mupanga njira zomwe zingathandizira antchito anu onse kuti apite akaponye voti pa tsikuli ngati analembetsa mkaundula wa voti. Njira izi zingaphatikizepo kusinthana mashifti, kupatsidwa nthawi yopuma masana, kapena kukonza mapulogalamu apadera omwe angathandizire antchito anu kupita kukaponya voti ndikubwerako. Chonde lemekezani ufulu wa anthu anu antchito powathandizira kuti akaponye voti pokhala uwu ndi ufulu wawo wachibadwidwe. Tikambe tsopano za kutseka kwa nyengo yokopa anthu pa chisankho kapena noti kampeni. Bungwe loyendetsa zisankho likulimbikitsa onse opikisana, azipani komanso ima pa okha, nyumba zofalitsa nkhani komanso dziko lonse kuti kampeni yathu itha mawa pa 14 September nthawi ya 6 koloko mmawa. Commission ikuthokoza onse opikisana ndi otsatira awo chifukwa chosunga bata ndi mtendere mu nyengo ya kampeni. Ndi chiyembekezo chathu kuti izi zipitirira motere nthawi yoponya voti komanso nthawi yolengeza zotsatira za chisankho. Commission ikukumbutsanso onse okhudzidwa ndi ntchito ya chisankho kuti kupanga kampeni nyengo yake itatha ndi kuphwanya lamulo, ndipo lamulo lidzagwira ntchito ngati wina angapezeke akutero. Bungwe la meki likuyembekezeranso kuti nyengo ya kampeni ikadutsa sipakhalanso wina aliyense amene adziyendayenda kufuna kunyengerera anthu kuti amuvotere. Izi zikutanthauza kuti aliyense amene akufuna kupanga kampeni akuyenera kumaliza pasanafike mmawa 6 koloko. Chonde idziweni nthawiyo ndithu ndi 6 koloko mmawa osati madzulo. Ikadutsa nyengo ya kampeni onse opikisana nawo ndi owatsatira sakuyenera kuyendayenda kupanga phokoso la kampeni, kuimba nyimbo, kutumiza mauthenga, kumangiza misonkhano ya atolankhani, kupanga mapulogalamu apadera pakanema kapena pa wireless komanso njira za pa intaneti. Bungwe la meki likhala tcheru kuyang'ana mwachidwi kuona ngati pali china chilichonse chokopa anthu nyengo ya kampeni itadutsa kale. Tiyeni tonse titsatire zimenezi. Atsogoleri a zipembedzo mukuyenera kuti mukhale tcheru kuti nthawi ya mapemphero isatembenuzidwe kukhala nthawi ya kampeni. Bungwe la meki likulangizanso onse a zipembedzo kuti asapereke chidwi kapena nthawi yawo kapena kuonetsera kumpingo anthu opikisana pa zisankho pamene nyengo ya kampeni yatha. Onse opikisana omwe akuthandizira zikho za masewero, kuchita ntchito zachifundo komanso kugawa katundu kwa anthu osati ma handout akuyenera kuchita izi nyengo ya kampeni isanathe. Dziwani kuti palibe ataloledwe kupereka mphoto kapena chikho china chilichonse nyengo ya kampeni itatha. Kwa anzathu atolankhani omwe mmagwiritsa ntchito intaneti monga pasanchezo kapena njira zina zofalitsira uthenga monga pa wireless komanso kanema, tikukumbutseni motsindika kuti ndi zosaloledwa kufalitsa mauthenga okopa anthu pamene nyengo ya kampeni yadutsa. Olemba manyuzi simukuyenera kulemba nkhani za kampeni kapena kupereka mauthenga aliwonse a kampeni kudzera ma advert a mu newspaper yanu. Tiloleni tsopano kuti titambasuleko za chigamulo cha kukhoti pa mlandu umene unali ku high court okhudza zipani za DPP UTM ndi anthu ena amene anasumira bungwe la meki. Pa 14 July zipani za DPP komanso UTM ndi anthu ena asanu anapatsidwa chilolezo ku khoti kuti liunike ziganizo zimene bungwe la meki linapanga pokhudza izi. Choyamba, kukana kuti odandaula aunikire ndondomeko ndi kagwiridwe ntchito ka makina oyendetsera zisankho. Odandaula anapempha khoti kuti liletse bungwe loyendetsa zisankho kuti lisapitirire ndi chiganizo chake chokana kuti makina aunikidwe kapena kuti achitidwe audit. Komanso odandaula amafuna kuti khoti lilamule kuti awalole anthuwo
aonekire makina achisankho chisanachitike. Pa nkhani imeneyi bungwe la MEC linauza khoti kuti linakana kauniuni kuti asachitike chifukwa odandaula sanaonetse kuti vuto linali pati kwenikweni. Pa nkhani imeneyi bwalo la milandu linalamula kuti MEC lili ndi mphamvu pa malamulo kukana kauniuni monga mmene anapemphedwera. Ndipo bungwe la MEC ndipo khoti linafotokoza kuti bungwe la MEC silinalakwitse pokana kauniuni ndipo malamulo anali motero. Chachiwiri, chiganizo cha odandaula anapempha kuti chiganizo cha bungwe la MEC pogwiritsa ntchito makina owunika dzala pozindikira ndi kutsimikizira anthu oponya voti chiletsedwe kapena chiyimitsidwe. Odandaula amapempha khoti kuti liletse bungwe la MEC kugwiritsa ntchito makina ngati njira yozindikira ndi kutsimikizira anthu oponya voti. Odandaulawa amafuna kutsimikizira anthu oponya voti kuti kutsimikizira kukhale kugwiritsa ntchito kaundula wapapepala yekha basi. Poyankha bungwe la MEC linauza khoti kuti malamulo oyendetsa chisankho amavomereza kaundula wa makina komanso wapapepala. Khoti linagamula kuti malamulo akulola kuti kuzindikira ndi kutsimikizira kwa ovota kukhoza kukhala kugwiritsa ntchito njira zonse ziwiri, makina komanso papepala. Kugwiritsa ntchito makina ozindikira ndi kutsimikizira oponya voti sizikuphwanya lamulo lina lililonse, khoti linatero. Chachitatu, kutumiza zotsatira za zisankho kudzera pa makina komanso kutsimikizira opambana pogwiritsa ntchito zotsatira zotumiza pa makina. Odandaula amafuna khoti liletse bungwe la MEC kudzatumiza ndi kulandira zotsatira za zisankho pogwiritsa makina. Iwo anapempha kuti khoti lilamule kuti bungwe loyendetsa zisankho lizagwiritse ntchito zotsatira zimene zabweretsedwa pamanja pokha osati za pa makina. Bungwe la MEC lidayankhapo kuti ndondomeko zake zoyendetsera ntchito zake zomwe zinakhazikitsidwa mu strategic plan ya 2023 zinafotokoza kuti bungweli lidzagwiritsa ntchito njira ziwiri potumiza ndi kulandira zotsatira zomwe ndi makina oyendetsera chisankho komanso mapepala. Ndipo izi zinali mu ndime 7 ya malamulo achisankho. Khoti linagamula kuti ngakhale malamulo amakamba za dongosolo zogwiritsira mapepala, koma lamulo silikuletsa bungwe la MEC kugwiritsa ntchito makina potumiza zotsatira. Khoti linanenanso kuti potero bungwe la MEC ndilololedwa kugwiritsa ntchito dongosolo lophatikiza njira ziwiri lomwe lili makina komanso papepala. Khoti linatsimikizira kufunikira kwa kuti bungwe la MEC likaonetsetse kuti ligwiritsa likamalengeza zotsatira kuti zikhale kuti lalandira zotsatira zobwera pamanja komanso pa makina. Odandaula amafunanso kuti khoti ligamule kuti bungwe la MEC lilipire ndalama za owayimirira mlandu. Bwalo linagamula kuti malingana ndi malamulo amene waluza mlandu ku khoti ndi amene amalipira omuyimirira mlandu waopambanayo. Koma khoti linagamula kuti zipani za DPP ndi UDM asalipire maloya a MEC chifukwa anali ndi ufulu obweretsa nkhani pa khoti ngati okhudzidwa ndi nkhani za zisankho. Koma khoti linalamula kuti anthu odandaula awa akufunika kuti alipire maloya a MEC awa ndi abambo Kamulepo Kaluwa, bambo Luther Mambala, a Bishop Chimwentua, a Evangelist Steve Chimwaza komanso bambo Jubek Muonjeza. Iwowa alamulidwa kuti alipire bungwe la MEC ndi maloya awo ndalama zimene agwiritsa ntchito pa mlanduwu. Choncho malingana ndi chigamulo cha khoti ichi komanso malamulo athu, mtundu wa Malawi mukudziwitsidwa kuti kutumiza zotsatira za zisankho kudzagwiritsa ntchito njira ziwiri, pamanja komanso pa makina. Komanso ovota adzazindikiridwa pogwiritsa ntchito makina komanso kaundula wapapepala.
bungwe la meki likuyembekezera kuti amene anakadandaula ku khotiwa komanso tonse amene tikukhudzidwa ndi nkhani za chisankho tizifalitsa nkhani zolondola kukhudza mlandu umenewu makamaka potanthauzira zimene khoti lanena. Komanso bungwe la meki litsindike kuti zotsatira zathu tizatumiza kugwiritsa ntchito njira ziwiri monga mmene khoti lanenera poyima pa malamulo, komanso anthu akazindikiridwa pa njira ziwiri kudzera pa makina komanso pa manja. Pamene tikupita komaliza ndiloleni ndikambepo za kufalitsa nkhani zabodza komanso zopanda umboni. Amayi ndi abambo, pamene tsiku la chisankho layandikira, nkhani zabodza kapena zomwe zilibe umboni okwanira zimachuluka. Nkhanizi zimafalitsidwa kwambiri m'masamba a mchezo, pa misonkhano yokopa anthu kapenanso ndi pa wailesi ndi pa kanema. Tonse tikudziwa kuti pa nthawi ya chisankho anthu ambiri amakhala ndi nkhawa zochuluka m'malingaliro, ndipo ndikofunikira kuti tonse titenge mbali yothana ndi kufala kwa nkhani zabodza. Amayi ndi abambo, tidziwe kuti kufalitsa nkhani zabodza kapena kufotokozera anthu nkhani zopanda umboni kumapatsa mantha anthu ena, ndipo iwo atha kutaya chikhulupiriro ndi kayendetsedwe ka chisankho. Kumbukirani kuti pamene makandideti onse amapereka zikalata zofuna kuyimira pa chisankhochi, onse anasayinira ndondomeko zopangira kampeni zonse kuti opikisana pa chisankho sakuyenera kufalitsa uthenga wabodza kapena osayinira pa nthawi ya chisankho. Pa chifukwa ichi tikumemeza onse okhudzidwa ndi chisankho, zipani, atolankhani, mabungwe amene si aboma, komanso tonse Amalawi kuti timange umodzi ndi kulimbikitsa kuti aliyense amene analembetsa akavote mopanda mantha, komanso kuti akhulupirire kuti chisankhochi chiyenda bwino. Ifeyo monga ameki tikupempha Amalawi onse makamaka otsatira zipani kuti musanagawane nkhani zomwe zikufalitsidwa zimene zilibe umboni. Chonde fufuzani kaye kuti kodi choona chenicheni ndi chiti. Tengani nthawi pofufuza ku bungwe la meki, falitsani nkhani zoona zokha zimene zilimbikitse umodzi kwa ife Amalawi pa chisankho ichi. Pomaliza, amayi ndi abambo, bungwe la meki lifuna kukutsimikizirani nonse kuti ndilodzipereka pofuna kuti chisankhochi chiyende bwino mwa ndondomeko komanso mwa chilungamo. Pempho lathu kwa inu achipani amene mukupikisana nawo pa chisankhochi, atolankhani, mabungwe amene si aboma, achitetezo ndi Amalawi tonse, chonde tiyeni tilimbikitse umodzi, mtendere, kuleza mtima ndi kuonetsa udindo pa nthawi ya chisankho ichi. Mmene takhala tikulankhulira, chisankho chabwino ndi cha mfundo, komanso kupatsa anthu mpata osankha anthu amene iwowo akufuna, osati ziwawa kapena kugawanikana. Bungwe la meki tipitiriza kutsimikizirani kuti tipitiriza kupereka mauthenga achisankho pa wailesi, pa kanema komanso masamba a mchezo pofuna kuti aliyense amvetsetse bwinobwino za chisankho. Ifeyo tionetsetsa kuti pa nthawi Amalawi apeze mpata ofunsa mafunso ku meki komanso kupeza mayankho oyenerera. Choncho tikumemeni nonse pamene mwamva uthenga wakuti meki ikhala pa wailesi kapena pa kanema, tengani mbali kumvetsera komanso kufunsa mafunso. Ndikuthokozeni nonse atolankhani amene muli pano chifukwa cha kumvetsera kwanu, komanso Amalawi onse amene mwakhala mutitsatira pa wailesi, pa kanema ndi njira zonse. Ambuye akudalitseni nonse. Thank you very much, Honorable Justice Annabel Mtalimanja, MEC Chairperson, for delivering that statement. Ladies and gentlemen, at this point, we are now going to take questions from the members of the media. May I humbly request those with questions to come to the front to ask your questions. And as per the practice, you're going to tell us your name and the media house you're representing. Amayi ndi abambo, pa nthawi ino titengano mafunso kuchokera kwa atolankhani, ndipo ndipemphe amene ali ndi mafunso kuti abwere kutsogolo kuno kudzafunsa mafunso. Zikumukombiri ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umuntu FM.
Ndimafuna nditamvetsetsa ngati dziko zikuoneka kuti tikuchilimika ndithu kuti tizigwiritsa ntchito ndondomeko zamakono kapena kuti njira zamakono koma sitinafikepobe. Chikhulupiriro ndinacho kuti potumiza zotsatira kuchoka ku matale center kubwera ku mental center tidzagwiritsa ntchito mwina network. Sindidziwa zoti ngati make mwakhwimitsa motani chitetezo chokhuzana ndi network chifukwa zikuoneka kuti kuli akambirembera amene atha kupanga hack system. Mwina pagawo ngati limeneli ndinokonzeka motani ziko. Madam Chair, my name is Cyrus Piri from Story Club FM. I have two questions. I will humbly ask Mr. Chair. Funso langa loyambirira ndionena kuti mwafotokoza bwino kunena kuti ife atolankhani komanso azipani komanso wina aliyense pofika mawa 6 koloko asakhale kuti nyumba pali nkhani komanso wina aliyense wandale akupanga zokopa wanthu. Nanga zinthu zimene zapangidwa publish in our media platforms. For example, we are in a new media now. Zina zili pa TikTok, zina zili pa Facebook, pa IG. What's the message? What do we do with those? Are we taking them down? And another question, ndionena kuti we have seen research akutuluka. And when you digest my research, this is not really durable research. My research, they are still sharing. You haven't touched on that one. What is your jurisdiction? I should say, how far do you go with your mandate as make mbali ngati ya campaign imene machitika ngati akapanga research? Thank you so much. Okay, Madam Chair, in the Johannes Mumba TV and Radio komanso television Ndi Mafunso awiri. Funso yamba nkhani yokhudza mwayamikira zipani kuti zachita bwino in terms of mwina mtendere nthawi yokopa anthu, koma tinaona ngati ukasungu kuti panali nkhani yokhudza kuphwanya galimoto kumene. I want just to get from you ngati commissioner kuti if at all there are issues amene munandira ngati bungwe la make in terms of violence ndi zina zotero. The second question nkhani yokhudza tinaona kumbuyo uko should be cha miyezi ngati June anthu ena amafuna kuti mpange resign. Reaching this far tuona kuti such cause are no longer there. I assume kunena kuti mwina they have trust in you now. Mwina ngati Madam Chair komanso the whole commission, how prepared are you kuti mwenese chisankho chimene by the end of everything anaza chisankho chabwino aliyense okhutira ndi chisankho? Thank you. Chair, ine ndi Clever Mwale kuchokera ku Times Media Group. Magamba kunena kuti pofika mawa pasakhale so mauthenga aliwonse okhudza campaign. Monse umu muli zikwangwani zosiyana-siyana zolembedwa boma ndi lomweli chakwera ndi machini komanso zina zotero. Kodi zimene zisizipereka ngati advantage kuti zikupangirabe campaign chipani cha MCP ziko? Evening Chair and the whole commission. Ine ndi Chisomo Chingwaru kuchokera ku Zodiac. Kwambiri funso langa likutsamira pa mabungwe oyima paokha amene akhazikitsa malo awo amene adzilandirirako uthenga okhudzana ndi chisankho, situation room tinene chotero. Mukugwira ntchito motani ndi mabungwe ngati amenewa komanso kuonetsetsa kuti mwina uthenga umene ukhale ukufika kumeneko usasokoneze wanthu monga amene muonera kuti tili munyengo ya misinformation and disinformation? Thank you. Zikomo kwambiri Chair, ine ndi Austin Katunga kuchokera ku Mzati Radio and TV. Ndi mafunso awiri. Funso langa loyambirira ndilokhudza taona tsiku la lero anthu amene
munatumiza ndithu kagwira ntchito malo osiyanasiyana. Anthu ena abwera kunena kuti ngakhale munaphunzitsa koma mayina awo sanapezeke ndithu pa ndandanda otsiriza opita ndithu kagwira ntchito kumalo osiyanasiyana. Timangofuna kudziwa kuti chachitika mchani kuti ndithu mayina anthu amene wasapezeke, chifukwa mwachitsanzo ngati kumangochi tamva kuti kumene kunapita chinyamata pafupifupi 800. Chachitika mchani ndipo ngati commission mukhale mukuchitapo zotani? Komanso funso lina ndilokhudza anthu ena kutsatira kutulutsa ndandanda otsiriza wa aphungu komanso makhansala. Anthu ena ndithu anapita kumabwalo a milandu, mwachitsanzo kuli dera ngati lali Lilongwe City Ngwenya. Milandu imeneja ikadali kubwalo la milandu, mwachitsanzo ngati kungwenya mulandu umene okhalenso kulowa lolemba sabata ino, ndipo mwina kumene kuchine yonse ingathe kuchitika. Ngati commission ndinokonzeka motani mwina ngati bwalo la milandu litapereka chigamulo chokhudza ndithu milandu imeneyo kuti mwina anthu amene anachotsedwa pa ndandanda umenewo pa zifukwa zosiyanasiyana abwererenso. Ngati commission mukhale mukuchita zotani? Zikomo. Good evening. I'm Atolankhani from Address Malawi, an online publication. My question is based on transfers. With schools opening on September 22 and elections on 16th, students who registered to vote through school commissions will be away from their schools. As a commission, what specific measures are in place to ensure that these students are not denied their right to vote? Thank you. Thank you very much. May I now humbly request the MEC chairperson to respond to those questions. Thank you. Zikomo kwambiri choyamba ndithokoze onse chifukwa cha mafunso amene abwera. Umunthu FM connectivity security tikamatumiza ma results athu tikutsimikizireni kuti we have security protocols in place. First of all, for our devices, komanso in terms of the transmission protocols, we are mindful of cyber security issues and we have put in place measures to address that accordingly. Ku Story Club, komanso funso linabweranso ndi ena kuti tingofotokoza kuti tikanena kuti tikutseka kampeni, sitikunena kuti content imene inapangidwa ichotsedwe. Kusonyeza kuti content imene ilipo kaya ndi ma TikTok kaya ndi chane zizipitirirabe, koma what we are saying is you cannot produce new content. Simungapange misonkhano yatsopano mwakamba kuti kunayikidwa kaya ndi ma flyer kaya ndi ma posters across the country, zimenezo zikhala momwemo, koma simunganyamuke kukayika zinthu zatsopano chifukwa kuti kampeni tatseka. Munafusa sama research, I don't know whether you were referring to ma survey amene akhala kuchitika. Ma survey although that is a space that we cannot encroach in because imeneyo ndi part of the freedom that people have kupanga ma survey awo. Chimene chikuletsedwa ndi inciting violence, kuyankhulamo kuti kunyoza wena kapena kuti kubweretsa mapokoso ndi zina zotero. Milandu ma complaints amene talandira nthawi ya campaign, officially the commission has received 2 complaints ndipo zimenezi zimakhudza kuwonongerana katundu wa campaign. Titalandira ma complaints amenewa tinatumiza kwanza athu ku polisi kuti afufuze, akamaliza kufufuza atifotokozera kuti zimene apeza ndi ziti ndipo zakhala motani, then ife will take it from there. Tikutsimikizira bwanji mtundu wa Malawi kuti chisankho chiyenda bwino ngati mwakhala mukutsatira ma statement athu mbuyomu komanso statement imene tapereka lero. The commission continues to reiterate its commitment choyamba kuyendetsa chisankho movomerezana ndi malamulo, komanso kachiwiri kutsimikizira mtundu wa Malawi kuti ifeyo takhazikitsa ndondomeko zokuti choyamba our processes should be fully transparent, komanso kuti would deliver free, fair, credible elections to the people of Malawi. Pamene ndilipompo ndimafuna ndinenenso kuti chisankho is a shared responsibility. Ife mbali yathu ameki
tinakhazikitsidwa kuti tiyendetse zisankho ndipo tikuyenera kuchita motero kutsatira malamulo komanso Malawi aliyense amene ali nzika komanso adindo ama njira zambirimbiri kuonjezerapo ino anzathu a media tonse tikufunika kuti aliyense achite mbali yake kuti chisankho chathu chiyende bwino tikhale ndi bata ndi mtendere komanso ma processes athu ayende bwino. Koma let me reiterate again the commitment of the commission kuti tiyendetsa chisankho monga mmene zikuyenera kukhalira. ZBS election situation room anthu amene apanga mabungwe amene apanga zimenezi ndi ma CSOs amene ali accredited as observers by the commission. Choyamba mukafunsa kugwira nawo ntchito bwanji yankho limene kuti they are accredited observers for this election and mukakumbukira ngati mwakhala mutsata bwinobwino mmene tikuyendera there is a code of conduct that regulates ma observers kuti agwire ntchito yawo bwanji. So iwo amene akhazikitsa the situation room, that is a very good initiative and innovation, but they are aware that they need to conduct themselves within the framework of the code of conduct. Komanso tikumbukire kuti iwo amene ali ndi situation room kapena ena amene atakhazikitse ma PVT yawo iwo wakungotsatira ndipo zotsatira zimene angafotokoze they are not official. It is only MEC that has the legal mandate to determine and announce the official results. Ndipezepo mpata pomwepa ndipemphe iwo onse amene azikhala kuti akutsatira akulondoloza zotsatira okha chonde kumbukirani kwadziwitsa Amalawi kuti ntchito mukugwira ma results amene mukufotokoza they are not official results, they are subject to the official results announced by the commission kuti tisasokoneza Amalawi komanso tisabweretse mapokoso. Kunzati radio pamene timachitira ntchito zathu timapanga train a pool of staff. So for example, if we talk about EMD operators sukuti tikakasuti timangopanga train the exact number, timapanga train a pool ndiye timatenga pamenepo ukuthi akayamba kugwira ntchito ena wamakhala reserve in the event mwina wina wadwala for one reason or the other mwina tikufunikira tionjezere staff kuti ntchito ndiochuluka kwambiri timakatenga pa pool imene ija anthu kuti apangidwa training kale. Pama nominations athu tinali ndi ma rejections alipo anthu ena amene in the reckoning of the commission sanakwaniritse zimene malamulo amafotokozera pachifukwa chimenechi we rejected their nominations. In terms of the law munthu amene sanakhutire ndi chiganizo cha commission ali ndi ufulu opita ku court kuti akapange challenge decision imeneyo ndipo angapo anapita ku court ndithu to challenge the decisions. Makesi wakuyenda ku court ndipo commission kupanga follow komanso is attending to the litigation. Makesi onse akabwera the commission is following the cases and will follow the orders of the court accordingly. Komanso commission mudziwe kuti ili ndi ufulu ochita apilu ngati sinagwirizane ndi chigamulo malingana ndi mmene zilili kuti aliyense amene wapita ku court chigamulo chikabwera amatha kuchivomereza kapena kuona kuti munachiunikidwenso pena ndi pena kuyankha kwake nditero. Ana skulu atsegulira pa 22 September zoonadi tinakhala tikufotokoza nthawi yakalembera kuti pali mpata ochita ma transfers ndipo iwo amene anali kuti akufuna motero anachita ma transfer alipo ena amene sanachite transfer including ana skulu. Malingana ndi malamulo athu munthu amakaponya voti kumene analembetsera. Kulibe mpata ukaponyera voti kumalo kwina ngati sikumene tinalembetsera kupatula magulu atatu ndalemba aja kumene kunachita kutuluka lamulo ku parliament kuloleza kuti amenewa akavotere kwina. Ana skulu amene analembetsa ali ku skulu koma pano ali holiday langizo lathu ndilo kuti aike njira zoti apite akavote kumene analembetserako ndikubwerera ku nyumba. Tikakumbukira paja tsiku loponya voti ndi la chuti.
kusonyeza kuti mpata ulipo ndithu kunyamuka kupita kukaponya voti ndi kubwerera. Zikomo kwambiri. Thank you very much, Honorable Justice Annabel Mtalimanja, for responding to those questions. Ladies and gentlemen, this also marks the end of the press briefing this evening. And once again, allow me to invite Honorable Chairperson to say her closing remarks. Thereafter, we'll have Spiwe Hawea saying the closing prayer. Thank you. Zikomo kwambiri. Choyamba malo mwa bungwe la MEC ndikuthokozeni. Choyamba atolankhani onse amene muli pano komanso amalawi onse amene mukutitsatira konse kumene muli. Mongo pamene tikutseka tingokumbutsana kuti chisankho chathu chilipo pa 16 September. Ma polling station malo ponyera voti tikatsekula 6 koloko mmawa ndipo kutseka 4 koloko. Iwo amene akakhale panzere 4 koloko akathandizidwa bwa akaponya voti. Chonde amalawi onse amene tinalembetsa tilipo 7.2 million tituluke mwawo nyinji tibwere ndithu tisaponye voti yathu tikasankhe atsogoleri amene tikufuna. Ena nkumafunsa kuti akoma ineyo chiphaso changa chovotera chinasowa musadere nkhawa. Ngati munalembetsa kaundula wa voti bwerani ndithu kumene munalembetsera mukanyamule chiphaso chaunzika ngati chilipo koma ngakhale kuti nachonso chinasowa bwerani beni mudzazindikiridwa kugwiritsa ntchito chala chimene tinajambula fingerprint pa makina athu komanso mbiri yanu ikakatuluka tikatsimikizira ndi the manual register. Tiyeni tonse tituluke mwawo nyinji tikaponye voti. Kuposa apo tikumbukire Malawi ndi mmodzi. Tiyeni tonse tisunge bata ndi mtendere monga tayendera nthawi ya kampeni generally peaceful tichiteso motero tsiku loponya voti tisunge bata ndi mtendere kukaponya voti yathu kakhala kunyombodikira zotsatira zikatuluka kumbukiranu ndi mpikisano kukakhala opambana komanso ena sakapambana. Iwo amene sanapambane chonde tiyeni tilandire marizatsi amenewa graciously. Ngati tikuona kuti pali pena sipanayende bwino tiyeni tipite ku court tikadandaule koma tisayambitse ziwawa. Komanso chonde tiyeni tisamalire tonse kuti chisankho chathu chiyende bwino. Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.